value of a matrix, or in term, write it, call it as determinant of a matrix. Value of a matrix means matrix is algebraic structure. We know that. There's some rows and some columns collection and some entries in every column, or some item wise, some row wise and column wise algebraic structure. What is the value? Value means we from that matrix we get some real number, like we get some 10, we get some -5 and so on. Just from that matrix configuration we try to find some real value calculation, and that real value is called that value of the matrix, or you can say the scalar value of the matrix, you can say something, or the determinant, the result of the matrix determinant. Okay, so let us start. How can we calculate that? Let's start with an example first. As usual, finding determinant. Okay. So to find the determinant or value of the matrix, we start with easy matrix like example 1. Determinant bar করব আজকে matrix এর determinant. What is the meaning of matrix determinant? আমি বলছি। Example 1, find determinant, or you can say the value of the matrix of 1, 2, 0, -1, 4. The determinant is represented let a equal to 1, 2, -1, 4. So mod A is represented as the symbolic representation of the determinant mod A, and that is equal to, write it like this, simply mod 1, 2, -1, 4, and it calculate like this. Like 1 into 4 minus 2 into -1. Rather, this simple calculation, if we try to find A, B, C, D as a determinant, we write AD minus BC. So in our case, we get the result 4 minus a 2, that is 6. So we get a real number 6. So the value of the determinant, value of the matrix at the determinant of the matrix is equal to 6. Maybe the value is negative depending on the calculation or depending on the values of the matrix. Maybe negative, maybe 0 and anything else. Okay. Example 2. That is the easiest case. Let 2, 3, 0, 1, 2, 1. Answer. Let A equal to matrix. Since it is, if it is a matrix, so you will represent like this format. Okay. Mod A, determinant of the matrix 2, 3, 0. You see here, there is a rectangular matrix. For any type of rectangular matrix, whatever may be the form, no square matrix. Without calculating, you can write it directly. The square matrix determinant, rectangular matrix determinant is always 0. Repeat.
if there is a 2 by 2 matrix, we know that there is a square matrix. Example 1, 2 by 2 matrix. You see this 2 by 2 matrix. 2 by 2 matrix determinant, you have to calculate like this AD minus BC form. AD minus BC form, you can write it like this. 2 by 2, 2 by 2 determinant. Let 1, 2, minus 1, 4. So 1 into 4 minus. Remember, you have to use this minus symbol everywhere whenever you try to calculate the determinant. 1 into 4 minus 2 into minus 1. So minus plus okay. But if there is a rectangular matrix like this is a rectangular matrix. That is not square matrix. প্রথম অঙ্কটা কিন্তু স্কয়ার ম্যাট্রিক্স ছিল 2 by 2 দুটো রো দুটো কলাম, right? Second matrix is not a square matrix because 2 row 3 column. So the rectangular matrix, and for any rectangular, repeat, for any rectangular matrix determinant is always 0. আশা করি মনে থাকবে, ক্যালকুলেট করার কোনো দরকারই নেই, just write for any rectangular matrix determinant is always 0. So only when you try to find the value of the matrix, you're basically dealing with the square matrix. Rectangular, for the case of rectangular matrix, determinant is always 0, so no need to calculate. Only we try to find the square matrix determinant. So naturally 2 cross 2 determinant হয়ে গেল. Now we go for 3 cross 3. আমাদের সিলেবাসে 3 cross 3 উপরে নেই. So now write 3 cross 3. So 2 cross 2, that is, if it is a square matrix 2 cross 2, the formula is AD minus BC. This is the basic formula for 2 cross 2 determinant. AD minus BC you see here. Now if we go for 3 cross 3 determinant, find two minus 1 0, right? 1 3 minus 2 0 4 minus 3. So to find this, okay. So what is the result? Let us start. I mean directly লিখছি. The rule is, let us see this. Either you go any row wise or column wise. You start like this. See, আমি এই রোটাকে রেড কালার করলাম বোঝার সুবিধাতে, ক্যালকুলেট পারপাসে। 2 minus 1 0. Okay, so write 2 into 2 into 3 minus 2 4 minus 3. Then use a minus symbol here. Okay, then you write minus 1 into, again, how can you get this 3 minus 2? For this 2, see this, for this 2, excluding this row and excluding this column, you left 3 minus 2 4 minus 3. So I write it. Is the determinant. You know, the using the formula you can easily find a b c d equal to AD minus BC. So this determinant is easily calculated like 3 into minus 3 plus minus plus 4 into 2, like this. So we have to calculate in the next step. Then use the minus symbol here. Then you use this minus 1. Okay. Minus 1, and then excluding this column, see the mouse move, and exclude this row. What you have? 1 minus 2 0
minus 3. So right, 1 minus 2 0 minus. Repeat again. What is the rule? How to calculate? 2. You start with any row. Either আমি প্রথম রো নিয়ে শুরু করছি, তুমি সেকেন্ড রো থার্ড রো নিয়ে শুরু করতে পারো, অথবা ফার্স্ট কলাম সেকেন্ড কলাম থার্ড কলাম, এনিওয়ান স্টার্ট উইথ এনি রো। I stick with first row just একটা simplicity রাখার জন্য বা convenient method সুবিধা হয়। I stick with first row. So start with first row. দেখো রেড কালার করেছি যাতে বোঝার সুবিধা। স্টার্ট ফার্স্ট রোটা। ফার্স্ট রো ফার্স্ট ভ্যালু 2. 2 into multiply this case 3 4 minus 2 3. You have to multiply this. This determinant you have to calculate. 2 by 2 determinant you have to calculate. 3 4 minus 2 minus 3 like this. Minus, you have to use this minus symbol, and then minus 1 second term for the first row. Okay, so minus 1 into, excluding this minus 1 and this first row case, minus 1 a corresponding row and minus 1 a corresponding column. Minus 1 a corresponding row cheta, minus 1 corresponding column cheta. We have to, excluding this 2, we have 1, this 1, minus 2, 0, minus 3. So write it 1 minus 2 0 minus 3. Okay, then you will the plus symbol. So the symbolic representation will be plus minus plus. Green color ta dekho. At the beginning you use a plus, by default that there should be plus symbol, there should be plus sign ta plus thalbe, plus then minus then plus. Okay, so for the first term calculation that is plus, for the second term calculation that is minus, whatever may be the second term, minus plus jahui thaku, third term that is plus. Okay, so we do 0 here, 0 into, again the determinant will be, although it is multiplied determinant with 0 দিয়ে determinant দরকার নেই তবু বলছি 0, this 0, so 0 corresponding row this, 0 corresponding column this, 0 corresponding row this, 0 corresponding column this. So left, what we have 1 3 0 4. I repeat this case 1 3 0 4, 1 3 0 4, this is left. 0 সঙ্গে multiplied হবে 1 3 0 4, এই determinant. So right, 1 3 0 4, and then quite simple calculation, 2 into, as per using this rule, a b c d will be ad minus bc, we know that. So 9 minus 9 minus a minus minus 8, minus a plus 1 into minus 3 minus a plus 0. Okay. 2 into 0, that is 0, plus 0 into whatever may be the value, minus 4 0. Okay, and calculating we have plus that is 2 into minus 1 minus 9 minus plus 1, the minus 1, 1 into minus 3 plus 0. So we have minus 2 minus 3, answer is minus 5. Okay, the value of the determinant is equal to minus 5. So 3 cross 3 আমাদের 4, naturally you can get a little bit idea. That is a one type of recursive technique. Recursive in the sense, using 2 cross 2 determinant, you try to find the 3 cross 3. Right? Third order determinant is possible if you know the second order determinant. Second order determinant value calculation is this. See here, a b c d, ad minus bc. See this formula. So we use this second order here also, and here also. So naturally, if we try to find the fourth order determinant, that is 4 by 4 matrix determinant bar korte jai, naturally third order determinant is required for that. So that is a huge calculation. Okay.
Also, this term is called the cofactor of this. I repeat, this determinant is called the cofactor of this. Okay, so this called the cofactor of the first term is called cofactor, second term is called cofactor of another thing like this. বলছি গল্প গল্প যেমন this determinant is the cofactor of 2, this determinant is the cofactor of -1, this determinant is the cofactor of 0. So you can easily let us go for the like this also. So cofactor of 3, আমি যদি বলি what is the cofactor of this 3, second value? Cofactor of 3, same. So 3 cofactor of 3 will be cofactor of 3 will be 2 0, this 2, this 0, this 0 and this 0. Why? Because it cancel the corresponding column and it cancel the corresponding row. We have 0 0 0. This is the rule. When you can try to calculate the determinant, this cofactor calculation of every, for either for any row or any column, cofactor গুলো লাগবে না, যদি multiply করতে পারবে। Okay, so this is the rule. Sir, excuse me. বলো। স্যার আপনি -1 এর সামনে মাইনাস কেন নিয়েছেন? আচ্ছা, এইটার পিছনে একটা লজিক হচ্ছে, রুলটা হচ্ছে কি জানি ছিল গো, এটা কত ছিল? 3 না? 3 ছিল স্যার, 3। আর এটা কত ছিল? 4 এর পরে পরে -3 তো এই এবার কোশ্চেন হচ্ছে এই মাইনাস সিম্বল গুলো নিয়ে, এখানে প্লাস, এখানে কেন মাইনাস দিলাম? রুলটা হচ্ছে পজিশনের উপর বেস করে। পজিশনটা কি? কোফ্যাক্টর কথাটা বোঝা গেল তো? কোফ্যাক্টরস every term corresponding cofactor পাওয়া যাবে, but naturally এখানে huge number of cofactors will be there. For 2 cofactor is this, for 3 cofactor is this, arbitrary বলছি। For -3, this -3, what is the cofactor? For this -3 cofactor কি হবে বলে দেখি? এই -3 এর জন্য who will be the cofactor? 2 -1 1 and 3. হলো। ন্যাচারালি 3/3 ডিটারমিনেন্টের ক্ষেত্রে কোফ্যাক্টরের মানে ফরম্যাট হবে 2 + 2। ইটস কোয়াইট সিম্পল, ইউ হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই দিস কোফ্যাক্টর। আবার বলছি, আমি মাইনাসের কথাটা আসছি পরে। আবার বলছি, যদি 4/4 ডিটারমিনেন্ট বার করতে চাই, ন্যাচারালি উই রিকোয়ার 3/3 ডিটারমিনেন্ট, হিউজ ক্যালকুলেশন। কেন? ন্যাচারালি আমরা দেখতে পাচ্ছি 3 + 3 ডিটারমিনেন্টের জন্য উই রিকোয়ার দিস 2/2 ক্যালকুলেশন। This 2/2 calculation is required for 3/3. 2/2 is the simplest case, like AD minus BC. You see this, AD minus BC simplest case. But 3/3 এর জন্য কিন্তু 2/2 লাগবে। 2/2 এর জন্য আমরা এই প্লাস মাইনাসের কনসেপ্টে যাইনি একবার, বাট মানে from the 3/3 and 4/4 we require this plus minus alternating sign to present. এবার কোশ্চেন হচ্ছে সাইন গুলো কেন দিন, ভালো করে বোঝার জন্য দেখো, এই পজিশনের রো ভ্যালু কত? জাস্ট আমি লিখছি, এই পজিশনের রো ভ্যালু কত? রো ইকুয়াল টু 1, কলাম ইকুয়াল টু 1, ঠিক বলছি? Yes, sir.
So এই গ্রিন সিম্বলটা আসবে কি করে? -1 টু দি পাওয়ার রো প্লাস কলাম কত হয়? -1 to the power 2, that is 1 positive. So use this plus. Second case এইটার জন্য কত আসবে? এইটার যদি এটা হচ্ছে -1 পজিশন, the row value কত? 1, column value 2. Row value 1, column value 2. Okay, so for this symbol minus কেন আসলো? This minus symbol is replaced, minus value বা -1 you can say, minus মানে তো -1 actually, -1 is replaced by, রুলটা কি দেখো, -1টা কিভাবে আসছে? -1 to the power row plus column, so that is -1 to the power 1 plus 2, that is -3. Sorry, -1 to the power 3. So naturally, since the power is odd, value will be negative. So I use this minus symbol. In this case, why plus? Because this position is first row, third column. This position, first row, third column. So row plus column, there is 1 plus 3, 4, even number. -1 এর পাওয়ার যদি -1 এর পাওয়ার যদি ইভেন হয়, then naturally that is plus. So I write it plus. -1 এর পাওয়ার ইভেন হলে কি +1 হবে, so sign is plus. So I use this plus. So this is the rule, basic rule behind this. The position, element position, matrix element position এর corresponding row column এর ক্যালকুলেশনটা করা হয়, ডিটারমিনেন্ট বার করার ক্ষেত্রে। এটা হচ্ছে রুল। সেখান থেকে আমাদের প্লাস মাইনাস কনসেপ্ট এসেছে, কিন্তু অত ডিটেলস জানার দরকার নেই, জাস্ট আইডিয়াটা মাথায় রাখবি। যেহেতু আমরা 3+3 করছি, আমাদের 4+4 নেই, 4+4 ক্ষেত্রে এই ডিটেলসটা লাগে, এই ডিটেলসটা না হলে বলো। বলছি ওখানে যে কোনো রো যে কোনো কলাম নেই তো ওই ডিটারমিনেন্টটা বের করতে পারি। তখন যদি প্লাস মাইনাসটা আসবে, ঝামেলা আছে। হ্যাঁ স্যার, সেকেন্ড রোটা করলে তাহলে ফার্স্টে মাইনাসটা হবে। আমি দেখাচ্ছি, ধর সেকেন্ড রো রেসপেক্টে করছি, আমি অঙ্কটাকে সেকেন্ড রো রেসপেক্টে করছি, একই অঙ্ক। হ্যাঁ, এক্সারসাইজ দেখো 3.1, একই অঙ্ক, ফাইন্ড। কনফিউজিং থাকতেই পারে, কনফিউশন 1 3 -2 0 4 -3, রাইট? আমি কি করছি, সেকেন্ড রো রেসপেক্ট করছি, আমি সেকেন্ড রোকে রেড কালার লাগালাম। সেকেন্ড রো করবো তো, সেকেন্ড কলামও নিতে পারি কিন্তু চাইলে, যা খুশি। সেকেন্ড কলাম, সেকেন্ড নিতে পারি। আমি সেকেন্ড রো নিলাম নাকি? রো হলে রোতে ভিজুয়ালাইজিং সুবিধা হয়, কলাম হলে না একটু ব্রেনটা একটু ডিস্টার্ব করে। ডিস্টার্ব করে মানে কি বলবো, মানে আই কন্ট্যাক্টের একটা প্রবলেম হয়, মানে কোফ্যাক্টর তো একটা ক্যালকুলেট করতে হবে, মানে ফর এভরি এলিমেন্ট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য কোফ্যাক্টরস, আদারওয়াইজ ইউ আর, এই যেগুলো প্রত্যেকটা একটা কোফ্যাক্টর, তো ফর এভরি এলিমেন্ট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য কোফ্যাক্টর ক্যালকুলেশন না একটু চোখের প্রবলেম হয়, এটা আমার ব্যক্তিগত মত। তোমার যদি তারপরে আমি লিখছি রোয়ে আর যেই কলামে বেশি শূন্য থাকে ওই কলামটা রোটা ধরলে বেশি অনেক সুবিধা হয়। জটিলতা, এবং এই অনেক এগুলো অনেক মানে রুলস রেগুলেশন আছে, অনেকে এইসব মুশকিল হচ্ছে কি বলতে, এত বেশি ডিটেলসে গেলে না আলটিমেটলি অ্যান্সারটা বার করতে গিয়ে তোর মানে এই ভাবতে ভাবতেই অ্যান্সার দিয়ে গেল। অনেকে ভাবে যে বেশি জিরো আছে সেটাকে নেওয়া আমার লজিক্যাল, বেশি জিরো থাকলে আমার ক্যালকুলেশন কম করতে হবে, লাইক দিস, এরকম যদি 0 into সামথিং থাকে আমি ইজি ক্যালকুলেট করতে পারবো, এটা অনেকে ভাবে। কিন্তু আলটিমেটলি মানে কি বলবো কথাটা, বাংলার কথা না, লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে চলে যায়। মানে এত কিছু ভাবতে গিয়ে যে সময়টা নষ্ট হয়, তার থেকে আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মেথডে যাওয়া বেটার, এটা আমার সাজেশন। যাও, চয়েস ইজ ইউজ, আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি ট্রিক্সটা যে কিভাবে করা যেতে পারে। এইটাও একই, ধর এখানে লিখবো হোয়াট ইজ দ্য পজিশন, সেকেন্ড কলাম ফার্স্ট রো, সো দ্যাট ইজ মাইনাস, I use this minus symbol, -1 into this cancel, so what do we have, -1 0 4 -3. Okay, now second position, this position is -2, so plus first second column second row, so plus -3,
Second row even number. Second column plus second row, so that is even number. -3 position. It is position. Second column second row -3 লেখা আছে। -3 আর +3 কে জানে? 3 শুধু 3, সরি +3 ভুলে গেছি। +3 লেখা আছে, শুধু 3 এই পজিশনটা। এই পজিশন হলো সেকেন্ড column second row, so that is second plus second 2 plus 2 plop even number 4. 4 is even number, so that is plus symbol. The symbol is plus here. And we have this cofactor 2 3 0 -3, 2 0 0 -3, and then the third position, this position, second row third column. So naturally 2 plus 3 odd number, so negative, so we apply the negative symbol, negative sign, and value is -2, and then cofactor will be this corresponding cofactor, this cancel and this cancel, so 2 -1 0 4, so 2 -1 0. You can easily calculate like this also. একই ভাবে answer একই ভাবে করে দেখো, রেজাল্ট একই ভাবে। স্যার এক্সকিউজ মি, হ্যাঁ বল। সো এখানে +3 লিখতে হবে? না +3 লিখতে হবে, আমি -3 লিখে ফেলেছিলাম তাই ভুল করে +3 লিখেছি। ও -3 লিখে ফেলেছিলাম তো আবার মুছবো তাই পুরো প্লাস করে দিয়েছি। +3 আমি লিখতে যাই, +3 করে লিখে মাইনাস লিখে ফেলেছি, আমি তো বুঝতে পারি না আমার লেখাগুলো এত দাগাদাগি হয়ে গেছিল, বুঝতে পারছিলাম মানে প্লাস না মাইনাস, পরে উপরে এইটা দেখে বুঝলাম এটা প্লাস ছিল, এখান থেকে দেখে প্লাসটা দেখে হলো। তো প্রসেসটা একই, বাট আমার সাজেশন এটা, আমার তোমাদের মানে কি বলবো, কনফিউশন দূর আজ কেউ যদি মানে অভিজ্ঞ থাকো, অসুবিধা যদি না থাকে, তাড়াতাড়ি তোমার ব্রেন যদি ম্যাপ হয়, কোনো টেনশন নেই। ওই যেটা একটু বললো অঙ্কিতা, তোমাদের মতন তুমি নিজের মতো করে অ্যাডজাস্ট করে নাও। যেই রোতে 0 জান ন্যাচারালি 0 ইন্টু মাল্টিপ্লাই, তোমার এই বেকার এই পরিশ্রমটা করতে হবে না, কোফ্যাক্টরটা ক্যালকুলেট করতে হবে। ন্যাচারালি তুমি সার্চিং করো কোথায় কোন রো বা কলামে 0 বেশি আছে, you can wait for them, but then you have to this plus minus you have to calculate whether যদি শুধু ফার্স্ট রোটা নেই তাহলে কিন্তু এটা অটোমেটিক আসবে প্লাস মাইনাস প্লাস, মানে ছকে খেলবে। বাট ইফ তুমি যদি সেকেন্ড রো বা সেকেন্ড কলাম বা ফার্স্ট কলাম একটু যাও, তখন কিন্তু প্লাস এই এক্সট্রা বার্ডেনটা মাথায় অ্যাড হবে, এই যে মাইনাস প্লাস মাইনাস উল্টে গেছে, এগুলো কিন্তু মাথার মধ্যে অ্যাড হবে। ইউ হ্যাভ টু কোপ উইথ দিস, এই সমস্ত জন্য তোমাকে কোপ মানে তোমাকে অ্যাডজাস্ট হতে হবে। যাই হোক, এই বিভিন্ন রুলস আছে, মেথড ইজ সেম, অ্যান্সার যদি ঠিকঠাক মেথডে করো অ্যান্সার কারেক্টই আসবে। ওকে, সুতরাং আবার বলছি, যা খুশি করতে পারো, কোনো আপত্তি নেই। আমি শুধু ফার্স্ট রো দিয়ে দেখিয়েছি, প্লাস মাইনাস প্লাস সাইনটা দিয়ে, কোফ্যাক্টর গুলো এইভাবে দিই। অনেকেই করে যে যেখানে যে রো বা কলামে 0 বেশি আছে সেই রোটাকে মানে ক্যালকুলেট করতে যায়, তার লেবারটা কম হয়, লেবারটা কম মিনস কোফ্যাক্টর ক্যালকুলেশনটা কম করতে হয়, কোফ্যাক্টরের ভ্যালুটা বার করতে হয় কম, বাট সেখানে একটা এক্সট্রা বার্ডেন অ্যাড হয়, প্লাস মাইনাসটা তোমাকে রো কলামের ক্যালকুলেশন থেকে বার করতে হয়। সুতরাং এই টাগ অফ ওয়ারটা চলবে, যেটা তোমার বেটার মনে হবে, ক্যালকুলেশন সময় টাইম কম লাগবে সেটা করবে। যাই হোক, তো আমরা এইটুক শিখলাম, কোফ্যাক্টর and matrix finding determinant. Okay, next গল্প বলে রাখি কিছু স্পেশাল টার্ম, আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনভার্স বার করতে যাব বলছি পরে। একটা টার্ম একটা ইন্ট্রোডিউস করি, কিছু 5 মিনিট সময় আছে। if for a matrix A we have a square equal to A, then A is called idempotent matrix. If for some calculation after matrix multiplication of A into A, same matrix 2 times,
Keep some for calculation. We get a into a is equal to a square. Sorry, a into a is equal to a. Same matrix return. যদি হয় কখনো কোনো সময় কোনো পার্টিকুলার ক্যালকুলেশনে, যেমন ধরো let us go for this example. Simple. তুমি বাই ট্রাই করতে পারো এক্সাম্পল দেখো। ধরো a equal to 2 minus 3 minus 5 minus 1 4 5 1 minus 3 minus 4. So তুমি যদি স্কয়ার করো, স্কয়ার যদি করো, স্কয়ার will be as per the rule 2 minus 3 minus 5 minus 1 4 5 1 minus 3 minus 4. যদি ঝরে ক্যালকুলেট করে দেখো, যারা পারবে তাড়াতাড়ি করতে, ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন আমরা কালকে লাস্ট দিন শিখেছিলাম। 1 minus 3 minus 4, you will get, I think you will get the same result. করে দেখো, করে দেখো, you will get this. করে দেখো, চেক করে আসছে কিনা, না আসলে বলবে আমাকে, পরের ক্লাসে আমি এন্ট্রি নেবো এক্ষুনি। So it is idempotent matrix. Okay, আমরা এমনি কিছু ডিফারেন্ট টাইপ অফ ম্যাট্রিক্স শিখবো। আমরা যেরকম নাল ম্যাট্রিক্স শিখেছিলাম, যেরকম স্কয়ার ম্যাট্রিক্স শিখেছিলাম, যেরকম রেক্টাঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স শিখেছিলাম, সেরকম একটা আইডেম্পোটেন্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ ম্যাট্রিক্স কনসেপ্ট। ওকে, তারপরে তো আমরা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন থেকে বেরোচ্ছি আস্তে আস্তে। আশা করি প্রবলেম হবে না। খুব ঠান্ডা একবারই আমি হয়তো হাতে মানে প্র্যাকটিস করতে দেইনি, ছোট প্র্যাকটিস করতে দিলাম, আজকে দিয়ে দেবো ওখানে কিছু টাকা। জাস্ট বইতেই প্রচুর আছে, আমার দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন কিন্তু ভালো করে শিখবে। সরি, ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন বুঝি, আই মিন ডিটারমিনেন্ট বার করা এটা খুব জরুরি। ফাইন্ডিং ডিটারমিনেন্ট, 2 by 2 determinant like this, a b c d, ad minus bc, and 3 by 3 is using cofactors. Obviously applying the rule of 2 by 2, but cofactor calculation এবং ওই কনসেপ্টটা লাগে। ওকে, একটা 1 মিনিট আছে, একটা ছোট ডিটারমিনেন্ট বার করে টাইম পাস। জাস্ট আমি 9টা 10 8 কটা 9টা 10 9:15 ঢুকবো, তার মধ্যে এই ডিটারমিনেন্টটা করে নেবে অ্যান্সার। ফাইন্ড এ, ফাইন্ড মডে লিখলাম, -2 0 3 1 2 -1, ছোট ছোট দিলাম সাইজ, ক্যালকুলেট করতে কম হয়। 2 1 0, ফাইন্ড দিস। ওকে, টাইম বেরোচ্ছি, আবার ইন্টার নেবো, বার করো। আমি 9:15 এন্টার নেবো। হ্যাঁ, 4 মিনিট বাকি আছে। 9:15 এন্টার নেবো, সেকেন্ড ক্লাস বন্ধ করলাম আপাতত। 9:15 সেকেন্ড ক্লাস। ওকে।